Hi, hello everyone, welcome to the channel. Today we will see vowel blends. Vowel blends. You know, in English, two vowel letters are together and it makes one sound. அதாவது two vowel letters சேர்ந்து long vowel sound create பண்ணும். Right? Here today we are going to see I and E. The I and E, it makes one sound. அதாவது ஐயும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு சவுண்டு கிரியேட் பண்ணும். ஒரு எழுத்துக்கு சமம். ரைட்? ஐயும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுதுண்டா அது ஒரு எழுத்துக்கு சமம். அதாவது ஹேசி ஆனால் இந்த ஐயும் ஈயும் வேறு வேறு பிளேஸில் தான் ஒரு வேர்டில் வரும். ரைட்? இன் பிட்வீன் in this I and E you can see one letter. In between I and E you can see one letter. அதனால தான் இந்த blank மாதிரி தந்திக்கிறாங்க. But I and E it makes one sound. Okay, let's see examples, then you can understand. Okay, we can see இங்க வந்து most of you know this word. Okay, when you see this picture you can understand it's kite. Okay, kite. Kite in the word இப்படி read பண்ணுவோம்டா k-i-t. Okay, k-i-t because ஐயும் ஈயும் சேர்ந்து தான் இந்த ஐன்ற சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. So k-i-t. If you see without E, K-I-T என்று எடுத்தோம்னா ஐடு ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் தான் வரும். E சவுண்ட். ரைட்? E சவுண்ட். இப்போ இது கிட்டுன்னு தான் ரீட் பண்ணணும். ஓகே, நான் E போட்டோம்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த ஐயும் ஈயும் சேர்ந்து ஒரு சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. அதாவது ஒரு எழுத்தா மாறுது. ஸோ k-I-t, ஐ என்ற எழுத்து கிரியேட் ஆகுது, உருவாகுது. ரைட்? k-I-t, kite. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் தான் நாங்கள் வந்து இ சைலண்ட்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் இந்த இ வந்து ஐயோட சேருது. ஐயோட சேர்ந்து ஐ லெட்டரை கிரியேட் பண்ணுது. ஐன்ற சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ k-I-t, kite. ஓகே, there are many words. Okay, if you practice this you can read properly and you can write without making any spelling mistakes. Okay, அதாவது spelling mistakes இல்லாமல் dictation எழுதணும்னு சொன்னாலும் வேர்ட்ஸ் எழுதணும்னு சொன்னாலும் இது இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எழுதலாம். ஓகே, we'll see some words. Okay, see here, bite, b-i-t, b-i-t. அதாவது b-i-t-e. இதில் வந்து ஐயும் ஈயும் வந்து ஒரு எழுத்துக்கு சமமாகுது. ஓகே, b-i-t, so bite. Okay, there are many words. We'll see here, nine, n-i, n. அதாவது n-i, n-e-ல ஐயும் ஈயும் ஐ சவுண்டு வருது. The white, you can see white. Okay, and look at this, time, t-i, ma, time. ஐயும் ஈயும் வேறு வேறு பிளேஸில் வந்தாலும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த ஐ சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. ஐன்ற எழுத்தை கிரியேட் பண்ணுது. ரைட்? லாங் வவல் சவுண்ட் ஐ. டைம். mice, you can see mice. Right? Yes. And hive, look at this. And five, there are many sound. Okay, இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு spelling mistakes வராது. Okay, and
you can read without making mistakes. Okay, see here. And drive, see, drive and knife, bike. Okay, ஐயோட ஈ சேர்ந்து ஒரு எழுத்தை கிரியேட் பண்ணுது, அதான் ஐ. ஓகே ஓகே, லைக் and share and subscribe the channel. Okay, bye.